Nkwaniriza nnyo ku UBC TV. Olunaku olwaleero lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 5 tuli mwezi ogwa Agusto omwaka 2022. Bakuliisayo nnyo mwenna abasobodde ogenda mu jjuma abaganda baffe abayisiraamu ate nammwe abasobodde ogenda okakkalabya ne mbakuliisizaayo nnyo ddala. Ssaawa ya UBC leero ng'ogga kusomera nze Aminah Nabuule Kagimu. Emboozi etandise ekitundu kyaffe eky'olwaleero yeeyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akyazizza omubaka wa America mu kibiina kya Mawanga Amagatte Linda Thomas Greenfield mu maka g'obwa President Entebbe. Ambassador Greenfield ali ku bugenyi obutongole obw'ennaku essatu ku Semazinga Africa era nga obugenyi bwe abutandikidde wano mu Uganda. Yeevumbye akafubo ne President Museveni ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo eziganyula ekitundu naddala ezeekuusa ku butebenkevu. Ategeezezza President Museveni nga mukulu munno wa America nga ye Joe Biden wamutumidde n'amwogerako nga bw'ali empajiruwaga mu butebenkevu bw'ekitundu. President Museveni akakasizza omugenyi we nga Uganda bw'erina emmere egimala kyokka nga kati obuzibu bwe buva y'ebbeeyi y'amafuta agagitambuza okutuuka mu butale bw'omunda ekiviiddeko emmere eno okuba ng'erinnya omuwendo. Bw'atyo President Museveni kwe kusaba eggwanga lya America okwekuba mu kifuba ku nnattiza ez'eekaliga mu mawanga ga Africa awamu n'abantu ssekinnoomu. Ku ky'obutebenkevu President Museveni omugenyi we amutegeezezza nti ekizibu ky'obutali butebenkevu kisobola okugonjoolwa enjuyi zombi ezirina obutakkaanya nga ziyita mu kuteesa. Ambassador Greenfield awerekeddwako ambassador wa America mu Uganda Natalie Brown. Thank you so much for your long friendship and for continuing. He expresses his concern. Ate mu mboozi yaffe endala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akubiriza abakungu mu kitongole kya poliisi ekinoonyeza ku buzzi bw'emisango okukola obulungi omulimu gwabwe naddala nga biwala omuze ogw'obuli bw'enguzi. Okwogera bino President Museveni abadde ku mukolo ogw'okuggulawo omusomo gw'obukulembeze gukulungudde ssabbiiti 6 nga guyindira e Kasenyi. Gwetabiddwamu b'ofiisa b'ekitongole kya CID mu bitundu eby'enjawulo ssaako n'abakulira ebitongole bya poliisi ebitali bimu mu ggwanga. Mu bitongole ebyetabye musomo guno kubaddeko eky'ebyenfuna, eky'ebyamawulire, obuzzi bw'emisango, ekya gavumenti ez'ebitundu, ekikuuma ettaka, ekikola ku misango gya bulijjo awamu n'emirala. Pulezidenti asomesezza abeetabye musomo guno okubadde n'abakulembeze abakyala mu poliisi abalera ddala 10 ku byekuusa ku byafaayo by'abantu, engeri gye bawangaala mu kusemazinga Africa nga tewannabaawo bafuzi b'amatwale oluvannyuma lw'abafuzi ab'amatwale nga bazze n'embeera eno nagibategeeza. Asoomozezza abakungu mu kitongole kya CID ekikola kunoonyeza ku buzzi bw'emisango okufuba okulaba nga bakola nnyo okuzza erinnya ly'ekifaananyi n'ekitongole kino mu mitima gy'Abannayuganda baddemu okubeesiga n'okubakkiririzaamu ku nkola yaabwe ey'emirimu. To maintain faith in the Republic as their protector. Doko busajja bwa nkuba nga bano baakosebwa amataba embaale baagala gavumenti bafunirawo okudda oluvannyuma lw'okufiirwa ebintu byabwe byonna ebyasaanawo mu mazzi gano. Bino abatuuze babitunnyonnyodde nga bafuna emmere yasendekiddwa ofiisi ya Ssaabaminisita nga eri mu nteekateeka ey'okubadduukirira. Omusazi waffe awuubyeko olubu lw'ebigere mu kitundu kino Ivan Kahwa bino byatujjiddeyo. Okugaba emmere n'obuyambi eri abantu abaakosebwa amataba mu disitulikiti y'Embaale kukyagenda mu maaso. Waliwo emmere endala etwaliddwa mu Northern City Division Embaale ng'abeeno bali ku lubalama lw'omugga Namatala. Kiro za kawunga 10 ne kiro z'ebijanjalo 5 ziweereddwa buli maka agaasinga okukosebwa ennyo amataba. Akawunga ako ensawo emu erimu ekiro 5. Kati ekiro 5 kagabanibwa abantu bameka? 5. Zezo kiro 10. Ebijanjalo birimu ekiro 5 buli kasawo. Ekiro akasawo kakamu kagendamu abantu 10. Bakoze bulungi nnyo tweyanziza kuba emmere gye twasitookinga kati ng'ebijanjalo ebisinga twali tubimalidde mu ttaka nga tubisimbye. Byonna yonna ndowooza nga ne bw'olaba tewali kijanjalo kyasigaddemu, byonna byazikiridde mu ttaka. Kati bwe twali tusigazaako obwokulya nabwo ne bujjula amazzi amacaafu ne bwonooneka.
n'amatundubaale muwaddeko abamu naye ffenna ennyumba zajjula ebisooto yadde y'amataffaali yadde eryetya tuli bubi naye nga tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala naye mutwongere ku buyambi ebikopo masowaani biki ebintu ng'ebyo byonna byagenda emifaliso abaana basula bubi kale in fact singa ffenna batuwadde ettundubaale. Wano tusinze kulabawo nnyo bakyala ng'era abaami obabalira ku ngalo. Mulaba abakyala bokka kubanga ekitundu kino kye tulimu kya busiraamu abaami abasinga balina abakyala bangi kati bwe kyaguddewo ffe ne batuleka n'abaana bo bagenze walala eri ku mirembe. Ennyumba z'eddoko obusajja bwa nkuba ziraga amazzi we gaayita nga gasusse obungi. Ennyumba ennafu zo tezaalutonda era nga waliwo n'ebizimbe ebirala bingi ebirimu enjatika ng'essaawa yonna biyinza okuteguka. Amaka gano tusanze abamu bakyalongoosa nanti amazzi we gasinga okuyita nga ganoonya emiwaatwa. Twali twebase kiro sanga 9 tugenda owulira ebintu mu ffumbiro nga binyeenyaasa epiki bikopo. Mwali omuntu ayingidde mu nju okuzuukuka ku buliri n'oteeka ebigere wansi bwenti ng'amazzi gankoma mu maviivi. Awo ng'ebintu bitandise okutoba byonna ngoye nkoko nga zifudde eno gye zeebaka. Eby'embito zamenyeka ezimu ziri kale bwerebwe era nga kati abantu beeyiya bweyiya ng'engombo y'ennaku zino bwegamba ekintu ekiyinza okuviirako endwadde okusaasaana. Bana amazzi ge tunywa mu kitundu gano ga bowa sookera ddala kakati wetubeera nga tunywa amazzi ga bowa etooyi zonna ezijjudde zonna zigenda kubeera nga ziri affected zigenda mu bowa mu mazzi gali ge tunywa. Abatuuze mu kitundu kino bawanjagidde gavumenti nti weeba esobola ebasengule bazze mu bifo awatabeera buzibu nga buno. Kino kiddiridde amataba amangi ennyo ddala okwonoona ebirime byabwe n'okumenya amayumba gaabwe era ng'embeera eno erabika yasusse ogw'obulamuzi. Nsaba nti gavumenti eyingiremu webanga omuntu emusanze nti yayingira bwali amazzi we gayita bamusasule asobole okuvaawo nga asasuddwa nesi kugoba bugobi abantu tekijja kuyamba nnyo bantu baffe. Ffe tetulina buzibu kasita tubanga gye tugenda tusobola okubeerayo obulungi oba emirembe kuba kye twafuna kintu kizibu nnyo naye kasita bajja ne batuwaako ku kasente ne tusenguka ne tunoonya we tunoonya awalungi ne tuddaawo tetulina buzibu. Efune engeri gye tusobola tufunirako abantu abalala tusobola okugula ettaka lino ne batukompasetinga ku ttaka lino lye tulina ne tugenda ne tufuna abantu awala wali seefu tusobola okubeerawo. Gavumenti yeetaaga okukola enteekateeka esengula abantu bano okuva mu bifo bino okusobola okubataasa ekizibu ky'amataba. Ndi Ivan Kahwa wano mu disitulikiti y'e Mbale. Webale nnyo munnaffe Ivan Kahwa ate omukwanaganya w'ekitongole kya bonna bagaggawale General Salim Saleh akalatidde abalimi b'emmwanyi okufa okulaba nga beegatta mu nkola y'ebibiina by'obwegassi basobole okukulaakulana awamu n'okweggyamu n'okerawo obwavu. General Saleh okwogera bino asinzidde mu musomo gw'abalimi ne bannabibiina by'obwegassi bakuŋŋaandidde mu kitundu ky'Ekirema mu Ggombolola y'Essemuto kiri mu disitulikiti y'e Nakaseke. Omusomo guno gwategekeddwa ekitongole kya bonna bagaggawale wamu n'ekitongole ekitaba ebibiina by'obwegassi n'ekigendererwa ky'okuwa amagezi eri abalimi b'emmwanyi butya bwe bejja mu bwavu nga bayita mu nkola y'obwegassi. Omulundi gwetugezaako okungula obungi emmwanyi nogeyengedde emmwanyi yaffe erinnya ebbeeyi. Wabula abalimi basindidde General Salim Saleh ennaku n'ebizibu bibasanga mu kulima emmwanyi. Ekibeera wano nga bakuŋŋaanya emmwanyi zaabwe bakozesa bubodaboda bwabeegassi omuti gy'omuno bukadde buddike osanga muzeeyi kambiriza ali bukaddike anoonya emmwanyi okugijja ekikando gireeta. OWC okwongera okutuyambako ku nsonga y'okubonyesa amasannyalaze mu bitundu bwe gatannaba kutuuka. Abalimi bavudde mu disitulikiti y'e Masaka, Lakayi, Butalejja, Kayunga ne Kalungu beekokkola obutafuna mu nkola za gavumenti wamu n'okunyonyootibwa abaguzi b'emmwanyi. Ab'Ekirema, General Saleh abawadde obukadde 10 okwongera mu nsawo yaabwe beekulaakulanye. Election gye twagala okutwala obwegassi oba ssekinoomu because the staff na clear message from the group then we shall move forward. Saleh abakalatidde okwegatta mu nkola y'obwegassi okutuukiriza ebiruubirirwa. So mukyogera naye mukyogera just like Susana. Because if you are thinking about the cooperative bank,
the biggest contribution now is the 1.1 billion ezigenze parish. Because of the parish, they never owning a cooperative bank in Ministry y'ebyobulimi n'ey'ebyobusuubuzi zikkaanyizza okugonjoola ebituukiddwako obutasukka nga 18 omwezi guno. Abalala amasannyalaze ne gabajjamu babawa rate eza waggulu ennyo nga ne bbiiru tebasobola zisasula kati n'olwekyo abamu ne babireka. Naye kati ffe tulowooza nti ebintu bino biyinza okuyambira ddala egundi ya gavumenti eya programu eya parish development model. Mu mwaka gwa 2012 gavumenti yagaba ebyuma by'emmwanyi ebyakasooli eby'omuceere mu disitulikiti ezitali zimu mu ggwanga lyonna, wabula ebyuma bino tebikyakola olw'ebbeeyi y'amasannyalaze yeekanamye ne kiviirako okufiiriza abalimi mu ggwanga. Nze Haruna Muteesaasira wano Ekirema mu disitulikiti ey'e Nakaseke. Webale nnyo Haruna Muteesaasira. Ate n'ekigendero eky'okukendeeza kwetuuma kw'emisango egyekuusa ku buliisa maanyi awamu n'okkabasanyizibwa Essige Eddamu zirigenda kuwulira emisango gino mu ngeri ey'enjawulo ey'omulundi ogwokutaano mu disitulikiti 13 okwetooloola eggwanga Uganda. Kino kiddiridde emisango ekika kino okweyongera naddala myaka 2 egiyise egy'omuggalo olw'ekirwadde kya COVID-19 ng'okusinziira kwa alipooti yakolebwa ekitongole kya poliisi yabagibwawo mu mwaka oguwedde. Emisango egyaloopebwa giri emitwalo 3,300 mu 96. Katubirabe. Nga beetegekera okutandika okuwuliriza emisango egyekuusa ku buliisa maanyi, Essige Eddamu nga liri wamu n'ebitongole ebirala nga poliisi, amakomera, ofiisi ya ssaabawabi wa gavumenti n'endala batudde okutema empenda ku butya bwe bagenda okukwatamu emisango gino. Olutuulo lw'okuwuliriza emisango gino lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku misango gino. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavia Nzija ategeezezza nti Essige Eddamu yeetaaga okwongerwa ku nsimbi okusobola okuwuliriza emisango ekika kino bunnambiro. Of course esente omanyi esente tufuna mu gavumenti tufuna ne mu donors kubanga esente za gavumenti zibeera mu basket emu kati buli omu gyatunuulira buli government agency gyetunuulira. Tugezezaako buli mwaka batuwayo sente wadde twandyagadde nnyingi ezisingako. Nzija era ategeezezza nti kyetaagisa okulungamya ssaako n'okukuuma abajulizi oboolyawo abakozebwa mu misango ekika kino kisobozesa entambula y'emisango gino obukwaku. Kubanga abaana abo bo baleka mu famire era gye bafunidde ebizibu oluusi tebateera nnyo okujja okuwa obujulizi. Abazadde baabwe oluusi baba baagala okujja kuwa obujulizi abazadde baabwe babagaana. Singa tulina shelters oba ebifo bye tubateekamu ne babeeramu nga mpaka omusango guwedde. Yamyuka kamisona wa poliisi SSP Andrew Mubiru asabye ekitongole ekiramuzi kikendeeze ku kwongezangayo emisango buli kiseera kubanga kino kikosa entambula y'emirimu gyabwe. Emisango gino lwakuba nti gibeerawo nga tewali muntu nti ali awo kalaba oba gwe tuyita witness ali awo nti alaba. Ebiseera ebisinga witness gwe tusobola okulaba ate yennyini gwe baba batusizaako omusango guno gwennyini. Tutegeera nti kooti erina okuba nga erinamu amabanga okuwummulamu okusobola okwetegereza obujulizi obugireeteddwa kye tuyita adjournment. Naye mu kusalaasalamu okwadijaaninga baleme kukususa kubanga kiba kitukosa mu nkola nga poliisi nti tuba tuleese abajulizi tuba tuleese n'ebintu byonna ebikozesebwa ate bw'ogamba nti tuwummulemu mwezi gumu ate bakomewo ate ne muddamu nomula omwezi mulala kiba kitukosa mu budde. Edison Muhwezi okuva mu UNFPA akunze abakwatibwako ku mulimu gw'okulwanyisa ebikolwa bino okuteekawo engeri ez'enjawulo ezisobola okuvujjirira okulaba nga abantu bafuna obwenkanya. And create programs that will facilitate affordable access to justice. And for us lay people, we have already seen it. We didn't know that some districts actually will ever get like chief magistrates. But when they were reading those that were the access to justice, we can see it real for the first time. And this will facilitate access to justice, hold perpetrators accountable and contribute to any impunity. Emisango gino gyakuwulirwa ku mitendera 5 okuva mu kkooti enkulu 10 wamu ne kkooti ezisookerwako era nga zaakuwulirwa mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Kotido, Tororo, Bushenyi n'endala. Nze Natango Rebecca wano mu Kampala.
webale nnyo Nantongo Rebecca. Ate amatendekero aga waggulu gateekeddwa okwenyigira mu buyiiya nga bakozesa tekinologiya kibayambe okendeeza ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Kino kiridde ssettendekero wa Islamic University in Uganda okuba nga yalondeddwa ng'anywedde mu zinnaaza akendo mu matendekero ag'obwannannyini okuba ettendekero erikyasinze okubangula nga kino kijjidde mu kulonda okwakoleddwa mu mpaka ezayitiddwa Consumer Choice Awards. Amawanga agakulaakulana agasinga gakozesa tekinologiya okutumbula enkulaakulana mu mawanga gaabwe. Mu mbeera eno amawanga ga Africa nago gavuddeyo okwenyigira mu nkulaakulana eno. Mu kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki Consumer Choice Magazine gye buvuddeko kyazuulibwa nti University ya Islamic University mu Uganda ye yasinga okwettanirwa mu biyiiya nga bakozesa tekinologiya. Tuzze wano okutendeka baana ate tulina okubatendeka mu ntendeke ennungi. Kati tuli mu 21st century tulina okukyusaamu. N'omwana naye mukkirize nti alina byamanyi bingi bwemutuuka mu class you facilitate ogenda okulaba naye alina bingi byakuyigiriza. Era kati kyetugezaako okukola ku university tulina digitization. Juzi twasomesa abaana ku online ne basoma bulungi. Bamaseeka baali baŋŋambye mu tebajja kusomesa Quran ku online naye bagezi okulaba nga kyangu. Nga tuwayaamu ne ssenkulu wa ssettendekero eno omukenkufu Ismail Simbwa gy'agenda atutegeezezza nti obuwanguzi bwabwe bwesigama ku kukolera wamu n'okwewaayo. Njaga okwebaza bennasangawo kubanga yunivasite emyaze emyaka 34 abantu bangi bagiyamba. Jjukira nti rector waffe yasooka yali acting mugenzi Kakyama Mayanja, Honorable Kakyama Mayanja yali amanyiddwa wano nga mugezi ali mu gavumenti. Abalala abatuyambyeko bangi Haji Moses Kigongo, General Moses Ali, ate kagwejungira yennyini General Yoweri Kaguta Museveni yeyakkiriza university etandike nga eriwo abamuwakanya n'agamba nedda university eze kusomesa ki baana baffe oba basiraamu oba baki ejje esomese. Era tumwebaza kubanga gavumenti etuyambye nnyo etuwadde ettaka Embale na wano King Fahd Plaza weeri naye ne barekita naddala ono eyakavaako Dr. Ahmad Kawusa Sengendo bonna bazimbye university nange nengisangawo nange kati ndi mu maaso ngenda kuteekawo ttofaali lyange. Ono wabula akuutidde abayizi okweyisanga obulungi kubanga lyekkubo mwe basobola okuyita okumalako nga bakola emirimu gyabwe. Bajja wano tubalabirira ng'abaana baffe tubabuulira nti empisa nakyo kikulu. Okusoma si bitabo byokka. Okusoma kulimu okusoma ebitabo ate n'okufa ku mpisa zo. Era gy'oluvulaba ng'ebyambalo byaffe biri different. Engeri abantu gye bambalamu wano boza abalenzi n'abawala n'engeri abaana abawala n'abalenzi gye bakolaganamu naye tugifaako kubanga tukimanyi nti abaana mu myaka egyo basobola okubula. Mawulire ga UBC leero tuli ku UBC TV Nile Avenue mu Kampala wetusinziira okutuusako obutereeva amawulire gaffe. Osobola okusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube, genda ku bibanja ebyo teeka mu UBC leero genda ku bwotwota buliro. Katusooke tuwummulemu katono tukomewo n'amalala mangi. Nze Aminah Nabuule Kagimu, tova ku UBC. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN, everywhere you go. Oh, Susan, I want to propose to Rose. Yes, and this time I am serious. Have you guys had sex? Duh, of course. And have you had sex without using condoms? Hey, Nga, you're curious. I'm more concerned. Are you having sex with other people? Hey, hello. Is this an interview or what? No, just things you should think about. Do you know Rose's HIV status? Okay, this is serious. Should I be worried? It is actually serious. Do you know your HIV status?
I think I am safe. Many times we get into situations that put us at risk of HIV. However, the first step to ending HIV is getting tested and knowing your results. It's Time Up HIV. Call 0800-211-046 or text 8080 toll-free for more information about how to prevent HIV. This message is brought to you by Ministry of Health with support from USAID. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial star 149 star 10 hash to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial star 149 star 10 star 5 hash. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial star 149 star 10 hash to get started. Airtel, the smartphone network. The Corporate Games Season 2022-2023 is here. Don't miss lots of fun and networking. 12 sports disciplines and over 2,000 participants with over 40 corporate companies in one place. This happens every first Sunday of every month. For more information, contact info@corporategamesug.com or visit our website www.corporategamesug.com, or you can call us on 0700-339-048 or 0785-642-953. Don't miss on Sunday, 7th August of 2022 at Chambogo University. The Corporate Games, inspiring corporates through sports. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions, and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number, and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera, refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial star 149 star 10 hash to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial star 149 star 10 star 5 hash. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial star 149 star 10 hash to get started. Airtel, the smartphone network. A World Cup in the desert? The first one in the Middle East. The first to be held at the end of the year? That's crazy. Get ready for spectacular moves. High-flying saves. Unbelievable goals. Out of this world celebration. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Gold TV. Love it. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN, everywhere you go. Nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne kulisa mu kitundu kyaffe ekisoose oli ku mawulire aga UBC leero tuli ku UBC TV.
Ekitundu kyaffe ekyokubiri kitandise n'emboozi egamba nti abakulembeze ab'abasuubuzi mu butale obw'enjawulo okwetooloola eggwanga baagala kumalawo ndooliito mu butale kisobozese enzirukanya y'emirimu ennuŋŋamo. Bano babanguddwa ku kutegerekerateekera obukadde bwabwe nga beeyambisa ensimbi ze batereka mu kitavu ky'abakozi kya National Social Security Fund. Bino ebadde mu nsinkano yaabwe ebadde ntinda. Tugenda kuba tukutuusaako emboozi eyo. Ate bo abakungu abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku bwenkanya akayitibwa Equal Opportunities Commission balambudde ebitundu ebyakosebwa amataba mu kibuga Mbale gye buvuddeko era ekibinja kino kikulembeddwamu Sister Mary Wasagali nga balambudde ebitundu ebyasinga okukosebwa okuli Busamaga awamu ne Maloko. Abakulira akakiiko akavunaanyizibwa ku bwenkanya ka Equal Opportunities Commission nga bakulemberwamu Sister Mary Wasagali bakyalidde ebitundu ebyasinga okukosebwa amataba agaaliwo okulw'omukaaga lwa wiiki ewedde mu bitundu by'e Bugisu. Balambudde ebitundu ebyasinga okukosebwa okuli Maluku ne Busamaga nga bawayizzaamu ne famire ezakosebwa n'okulambula entindo ezabbomoka. Saba gavumenti yitse kuyet sikuli kukona sawa it kawe simugonada yise kukonata shia kulya sifiti basikasi balirwana bakuwereko niko kesi kuli kulya. Bagamba nti waliwo obwetaavu obw'okugaziya emyala okusobozesa amazzi okutambula obulungi n'okumalawo ekizibu ky'amazzi okwanjala. Nze mbadde nteesa nti emigga gino gye mulaba gino bateme emigga gino nga bagigaziya bakeko ne wansi amazzi gano golaba gatambula gayinza okugenda ne gatambula naye obuntu bufunda bwe buti okuva mu myaka gy'abakabaka emigga giringa bwe giri nga bufunda wala. Bakakiiko bategeezezza nga batuuze abakoseddwa bwe beetaaga obuyambi obw'amangu okuva eri gavumenti basobole okweddaabulula. They want short-term interventions in terms of food, in terms of temporal placements. They want to be placed somewhere, but some of them were saying they need money. They don't want government to come and reallocate them. They need money and they find allocations for themselves. Ku ntandikwa ya wiiki eno, Ssabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja yakakasanga obuyambi bw'emmere n'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebiwerako bwe byali bituusiddwa mu bantu mu bitundu ebyakosebwa. Wadde guli gutyo abakulembeze mu kitundu bategeezezza abakakiiko ng'obuyambi bw'emmere obwabaweereddwa bwe buli obutono ennyo. You go to a household, you give 10 clothes, but it is having 20 family members. I would recommend that the government, together with the development partners, they add us more. Amataba g'olw'omukaaga oluwedde gaayonoona ebintu ebiwera omuli ebirime, amayumba n'ebintu ebirala ebikalu. Abantu abasoba mu 20 be bakakasibwa okufiira mu buzibu buno. Nsiima bwongere okuba ng'otambudde nange okuva gye natandikidde amawulire aga UBC leero awamu ne gye buli eno kula ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu. Nsinzidde wano okukwagaliza ekiro ekirungi, beera bulungi weeraba. Nze Aminah Nabuule Kagimu naye tugenda kuba tulindira n'omukulembeze w'eggwanga agenda okwogerako eri eggwanga ekiro kya leero. Tuvaawo. Name it.
Jamila, and this is a show where we bring to you Uganda at its best. The beauty about Uganda, cultures, name it, everything that makes Uganda to stand out in the whole world. And right here next to me is my fellow colleague, Otieka. Otieka Silva is my name, and I'm pleased to be here. Yes, thank you so much. Otieka, this is a country that has so many beautiful cultures, and I know that one of the cultures that is really known in Uganda that has so many things that can be discovered is your culture. So really? Yes. Oh, at least I do. I think every culture has something unique about their cultures and whatever, their tribes and stuff. Yes. And I think today, like in particular, we're going to discuss about the Banyankole. We've come discussing about the Banyankole, and we've also discovered a lot of beauty in their culture generally. And today we're practically going to look at the culture, of course, birth. Birth. You know, they usually say that birth is the beginning of life. It's the beginning of life. It's the beginning of family. That's why you see the egg is very important, I think, in every culture. Why do you have to say that egg? No, I'm just saying, okay, me, I'm speaking in my culture, so we really respect that. A person cannot be without a family, and generally, a family starts with birth. Fruits have to be seen. Yes. Okay. Yeah, but anyway, before we go further, we would like to thank Dotash for giving us such a beautiful place where we can, sit and also share information with you about our cultures. And right now, we shall be inviting our guest, who has come all the way from Ankole. And I think by the virtue of how she looks like, you can see that she's actually Mnyankole. She's all like the hairstyle, the skin. From the land of Hannah and Milk. Yes, thank you for welcoming me. I'm happy again to be hosted again on this show. My name is Choncho Roda Simwe. True, I'm from the land of Hannah and Milk. That is Ankole. Yes. So, since you are from the land of honey and milk, Otieka, last time we talked about so many things. We talked about naming, we talked about courtship, we talked about the origin of Banyankole. But today, we want to see, because after everything, you've gotten, the girl has gone to the husband's place, the family has celebrated. Now, what kind of life does a woman go through and the husband? Especially after birth or during the period of conception and everything. Yeah, like the life, what life do Munyankole, okay, before and now, what is the life of a typical Munyankole, if you are to give us the picture, like from the time of after giving birth, the lifestyle, how to sustain a family? Because there is getting married, but also there is the other issue of sustaining a family. Because imagine, Otieka, you just get married and then you go and sit and produce children without work. So does it work that way? I think it comes with a lot of responsibility, and that's what we would want to know about. Yeah. What happens after? Okay, thank you very much. In life, a man is incomplete without a woman, and he has no responsibilities. Just like he's not responsible, by the way. He just lives wherever he wants. He moves at any time he wishes, and he carries his family with him. But once he gets married, gets a partner, he becomes responsible. He has to look after that best half of his. Now, when she reaches her husband's place, she's kept in her house, separate house. We could call it fattening room. Where she's kept for 3 months. In a room? Yes. She's there with her husband. What does she do in that room? Like? That's why it's called fattening. That is why we call it is a fattening room. You drink, they prepare everything for you, you drink, you eat, everything is so you only come out to bathe and then... You don't even come out. We normally make, they call it a shelter. If you enter from here, nobody sees you. You remain inside, but you go behind, there is another outlet. Yeah, okay. So you go and bathe and do whatever you want, but remain in that house. That's why your husband finds you. If he has gone to work, he will come back and find you there. For how long but there is a reason why we keep that lady. So what is the reason The behind reason that? is to see
will this couple manufacture anything? Also, practically, Yes, they are because she keeping has it to there. have time with her partner. So take up a practical, the whole issue So is by the being there time to she completes the produce. 3 months, you would have seen something. Vomiting. And remember, after 3 months, we have to take her back. Her home, there is a function also which is also done there. So you cannot take her back to her home when she looks funny, she's not nice, she's not, groomed. She'll say, yeah, this home, they have taken good care of. She have taken good Give care of comfort her. to her parents. Otieka, I would like to ask one thing from you. You've said that after 3 months, the girl is taken back. So let's say after 3 months, she's not pregnant. Do they still take her back? Yeah, we go, but with questions. There are question marks. Now, after that function, normally they spend there 2 nights, so 1 night, then she goes back with her husband to their home. So we wait for the fruits to be ready. After 9 months, she gives birth. In that period, who is taking care of her? The mother-in-law. Oh. She's responsible to make sure nothing happens about the mom and the baby. So she's there for the daughter-in-law. She's her daughter now. So when time comes for birth, the mother-in-law has to keep on checking on her. If she can do it with her alone, the mother-in-law, they will produce their baby, 2 of them. So tradition is actually very rich. Yes. It is. Yeah. So after the birth, the baby is prepared, everybody now has to celebrate. Who is the first person to hear that news? In fact, we need to know who is the the husband, of course. So does the husband also stay around He when has the to woman be is giving somewhere birth? near. Hey. Did you have those village runners also, like who run when they hear information, like they have to run somewhere? Hey, for it, I'm one of them. They send me. Go and tell so and so this has happened. So we are now talking to the legend of history. And in those days, the placenta has to be also treated in a way. You don't just throw it like that. If they deliver the baby boy, the placenta is treated in a different way. If it's a baby girl, it is also treated in a different way. What about those kids who are born like with disabilities, something like that? In those days, it was rare. You would not see a child who is disabled immediately at birth. Because remember, when a baby is born, even the eyes are closed. So you will not know whether there are pupils in the eyes or they are not there. You will see them after some days. Because what I know, a baby is supposed to open her eyes or his eyes after 7 days. That's when he opens like this. Unlike these days, kids are born seeing like this. I don't know whether you have noticed it. Yes, no, in fact, we've noticed is you produce a kid, and after 1 minute, the kid even was to, within 5 minutes. Within 5 minutes, they are looking for something to eat. Like this. But it doesn't. There's no sight. The eyes are open. Yeah, eyes are open. But nowadays, within 7 days, the kids can. The kid is seeing. Yeah, 3 days you do this, and he follows you like this. And they eat. So the mother is given a separate room. After childbirth. They would separate her from her husband because she's the one to prepare her, to get water for her to bathe, take care of the kid. to take care on how to breastfeed the baby, what she should drink, to make sure she gets enough milk for the baby, all that. It is the mother-in-law to do it. It is your responsibility as the mother-in-law. I expect her to be taking care of the baby at this particular point. Who? The mother-in-law. Together with the mother, the real mother. They are together. That's a lot of because work. it is the mother who breastfeeds the baby. She is taught on how to hold the baby, to breastfeed, and how many times he should give the baby the breast. All those are lessons she gets with her first baby with the mother-in-law. Are there any any criteria that they would use to shower the baby? Why am I asking this? In other cultures, when the baby is born, maybe like, for example, the Buganda culture, you'll find the chogero, which are combined
tree branches, Yeah, tree and leaves and stuff. Yes, so we is there have it. anything in particular? Yes, we have it. We call it a shabiko. And these shabikos differ from sex. There are some plants we put in a shabiko of a boy that we don't put in a baby's, a girl's Everything shabiko. is addressed individually. Yeah, we don't mix. Because there are some herbs that make a man a man. Oh. Then there are some herbs that make a woman a woman. How, who brings that? Don't they have a particular person, like a particular, like still the mother-in-law is responsible for that? For the shabiko? Yes, for yes, the shabiko. She's the one. She knows where it is. Does she collect it before? She collects it immediately after birth. Oh, wow. And when they are bathing the baby, for the first 7 days, they don't put soap in her head. Yes. Unlike these days. You give birth today, in the morning they ask for soap to bathe your baby. Oh my God. And the reason why most people now, at the age of 2019, they have gray hair. Oh. Yeah? So that shabiko, they just use the shabiko for the head and put some little soap. In fact, the 7 days, they just only use the shabiko without soap. Yeah. So you can continue telling us more about that after birth. Okay, after now we've showered the baby. What other rituals? I mean, the umbilical cord. In fact, she should tell us how, because if it falls, where do they take it? What do they use it for? Because apparently I happen to know that certain, in Buganda here, they keep that. They keep the umbilical cord? They keep the umbilical. It was shocking to me as well, but they do keep the umbilical cord. For I don't know, for life, I don't know, but they do keep the umbilical cord. What happens? The umbilical cord, when it falls, they give it to the mom. The mother? The mother. Okay. And they have to cut some little hair on the baby's head. Even if he has no hair, but there is some hair you can get. And they throw it under the mother's bed. The mother-in-law or the mother who produced the child? Not mother-in-law. You who has produced Okay, so what is a symbolic? What is symbolic about that? I was told that when you do that, it's not easy to bewitch that child. Wow. She will skip so many things. This is where the mom and the dad sleep. So it means they have cleansed everything from that child, is clean. Then after some time, they just sweep and throw them away. Wow. Cultures are really different. I'd never known about this. Very interesting. I didn't know that the whole issue about keeping the umbilical cord was actually to save someone from on witchcraft. the day they take out the baby very early in the morning at 6 o'clock. It is the mother-in-law. The mother carries the baby. The mother-in-law follows her. Then, if they still have their grandfather, is the grandfather who gives the baby the name. So all this time when the child is indoors for 2 weeks, the name hasn't yet been given? They have not yet given him or the name. So, like Sylvia, what I wanted to ask her is, other cultures, some people book names. Does it happen in your culture? Like when you produce a child, maybe your uncle, auntie books that, that's Sylvia, that one has to be named after me. I don't think I have proof to that, but I can imagine my grandfather saying that this one's daughter, or maybe this one's son, if Sylvia, when Sylvia gives birth to a boy or a girl, it has to be named after. It will have to be this because of this and this and this. That. Yes. We will be coming back and then you tell us more about that issue. But for now, we would like to go for a break. But before we go for a break, we'd like to thank Dotash Interiors for giving us such a beautiful place to, air our programs. And also, if you really want your home to look fabulous, to look to date, to look standard, classy, this is the place to come and get something that you can take to your home and make your home beautiful. And for now, let's go for a short break. We shall be right back. This is a show where we bring to you Uganda at its best. I believe no one has seen the child apart from the mother and the mother-in-law. The mother-in-law, the mother. And what about the father? Like the close family. The father sees.
Even The mother sees the the baby. father-in-law? Yeah, even the father, but they don't touch, they don't carry. Ah, okay. So now, how does the naming come about after the 2 weeks? The day they take the baby out, Is the day because they know, they will say tomorrow morning you have to get up early. So the mother-in-law gets up early in the morning around 6 o'clock, gets the baby, tells the mother, and they take her out naked. They just hold her like this. A baby, I can imagine they are still looking at the legs, whose legs are these, whose hands That are one these. is done by the mother-in-law. He has already seen everything because he's the one who's now guiding the mother on how to bathe. As he's bathing the baby, he sees the nails, he even can even open the eyes. Oh my God. He sees, he knows. By the time they reach that time, he said, this child is ours. For her, she has already seen. So 2 weeks are done. enough. So the naming, you take her through the process Now, of naming. The baby is carried by the mother. The mother brings the baby to the mother-in-law. He's the one who takes the baby outside. Yes. Early in the morning. And that baby must cry. Because remember, because of since the she cold. was born, she has never felt outside. any cold breeze. I can imagine like a place in Kabale, which is So early in the morning, once you get outside, naked. then And- they and go so the back. naming- the I'm mother very the interested daughter, to the know about the father-in-law naming. is in the house, seated. After that ceremony, they take back the baby. They say that child, his name is this, or her name is this. So who names? Is it the father-in-law. the father-in-law? The grandfather. The grandfather. The grand. I think, and in absence, who would